আজকে আমরা রানোতে ইজি কিছু টুলস ইউজ করে একটা সিম্পল হাইরাইজ ক্রিয়েট করে ট্রাই করবো। সো লেটস স্টার্ট। আর আমরা এরকম একটা শেপ হাইরাইজ ক্রিয়েট করে ট্রাই করবো। সো শুরুতে আমি ওদেরকে একটু দূরে সরাই দিলাম, তো আমাকে ডিস্টার্ব করতে না পারে। ওকে, এখন আমি বক্সটাতে ক্লিক করলাম, দেন 0 এন্টার। আমি এখানে রাখলাম হচ্ছে 40 এন্টার, এটার জন্য রাখলাম হচ্ছে 20 এন্টার। হাইটের জন্য আমি 165, ওকে এন্টার। এখন আমি এরকম একটা বক্স পাবো। শুরুতে আমি এই সারফেস দুইটাকে ডিলিট করে ফেলবো। এর জন্য আমি এখানে ডিলিট সারফেসে ডিলিট ফেসে ক্লিক করব, দেন যে দুটো সারফেস আমি ডিলিট করতে চাই সেই দুটো সারফেসে ক্লিক করব, দেন এন্টার। ও ডিলিট হয়েছে। এখন আমি এক্সট্রুড করব। ওকে, এর জন্য আমি হচ্ছে এক্সট্রুড ক্লোজড প্ল্যানার কার্ভে যাব, দেন যে স্টাতে আমি ক্লিক করতে চাই সেখানে ক্লিক করব, এন্টার। এখানে আমি 20 রাখতে চাই, এন্টার। সেম টুলটাতে ফেরত যেতে আমি স্পেস ক্লিক করব, দেন এজে ক্লিক করব, এন্টার, দেন 20 এন্টার। ওকে, এখন আমি এই সারফেস দুটোকে ব্লেন্ড করতে চাই। ব্লেন্ড সারফেস, ক্লিক ক্লিক। আমি এই টুইস্টেড ফর্মটা চাই না, সো ক্যান্সেল। এগেন স্পেস, ক্লিক ক্লিক, ওকে এটা চাই, দেন ক্লিক ওকে। এখন আমি সারফেসগুলোকে মার্জ করে ফেলবো। মার্জ সারফেস, ক্লিক ক্লিক, স্পেস, ক্লিক ক্লিক, এন্টার। ওকে, এখন আমি স্প্লিট এজ এটাতে ক্লিক করব, দেন এজগুলোকে আমি স্প্লিট করতে চাই সেগুলোতে ক্লিক করব, এন্টার। এটাতে চাই স্পেস অ্যান্ড এটা, এন্টার। এখন আমি এটাকে একটা সারফেস দিব। সো সারফেসে যাব, দেন সারফেস ফ্রম প্ল্যানার কার্ভ, ক্লিক ক্লিক ক্লিক, এন্টার। ওকে, সেম ওয়েতে আমি এটাকে আগে স্প্লিট করে নিব। স্প্লিট এজ, ক্লিক, এন্টার, স্পেস, ক্লিক, এন্টার। ওকে, এখন আমি সারফেস দিতে চাই, ক্লিক ক্লিক ক্লিক, এন্টার, ইয়েস। ওকে, ফার্স্ট হাফ ডান। এখন হচ্ছে সেকেন্ড হাফের জন্য আমি সেম একটা বক্স নিব, এন্ড পয়েন্টে রাখবো। এখন এটাকে -40 মেজারমেন্ট দিব, এন্টার। এটার জন্য রাখবো আমি 21, এন্টার। অ্যান্ড হাইট, সরি, ওকে, হাইটের জন্য রাখবো আমি 200, এন্টার। ওকে, এখন আমি এরকম একটা বক্স পেয়েছি। সেম ওয়েতে দুটো সারফেস আগে ডিলিট করে ফেলবো, ডিলিট ফেসেস, ক্লিক ক্লিক, এন্টার। ওকে, এখন আমি এক্সট্রুড করব, ক্লিক, এন্টার, 20 রাখলাম, এন্টার, স্পেস, ক্লিক, এন্টার, 20, এন্টার। ওকে, এখন আমি এটাকে ব্লেন্ড করব, ব্লেন্ড সারফেসেস, ক্লিক ক্লিক, ওকে। এখন এদেরকে মার্জ করব, ক্লিক ক্লিক, এন্টার, ক্লিক, সরি, ক্লিক ক্লিক, এন্টার। ওকে, স্প্লিট করে নিব, স্প্লিট এজ, ক্লিক, এন্টার, স্পেস, এন্টার, স্পেস। ওকে, এখন আমি এটাকে সারফেস দিব প্ল্যানার ফর্ম থেকে, এন্টার, সেম স্প্লিট করে নিব, এন্টার,
space, enter. Click, 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 enter. And done. Easiest high rise মানে ফর্মটা আর কি। ওকে, এখন আমি যদি চাই তখন আমি এই সারফেসগুলোকে অফ করে দিতে পারি। যদি আমি শো সারফেসে ক্লিক করি, এটা হচ্ছে অফ হয়ে যাবে, সারফেস শোটা অফ হয়ে যাবে। ওকে, এখন আমি এটাকে জয়েন করে ফেলবো, এটাকে জয়েন করে ফেলবো, জয়েন্ট। ওকে, এখন আমি ওকে একটুখানি 5। ওকে, ই ম্যাপ বেসিক্যালি এখানেই শেষ। এখন আমি একটু রেন্ডার টাইপের, শর্ট অ্যান্ড ইজি রেন্ডার টাইপের দিয়ে একটু ট্রাই করতে চাই যে আসলে কেমন দেখায়। ওকে, সবগুলোকে নিই। হুম, কোন রেন্ডারটাতে ভালো লাগে? বেসিক্যালি স্পেস এগুলোতে সানরাইজ না, এটাতেই বেশি ভালো লাগছে না। ওকে, দেখছি দেখছি। ওকে, রেন্ডারে ট্রাই করি। তো শেষ।